Huh? Hello. Good afternoon, everyone. We are the team SWAT IU. This is our team. You will get one common point. Have anyone noticed it? Question. I'm speaking about the respiratory diseases. One out of every three Indians are suffering from the lung diseases. This is the report that is given by the WHO in the 2008 itself, which says that COPD is the leading cause of death in India. Uh, we know that diabetes is the we all speak about diabetes, but no one knows about the COPD. But according to the report and in reality, COPD is the leading cause of death more than the diabetes itself. It is the newspaper report that is given by the Indian Express in 2003 itself, which says that in Mumbai, every day 6 people are dying because of the COPD. If you observe the fourth diagram, which is the report given by the WHO in 2021 itself, which says that uh, even till now, COPD is the leading cause of death in India. There is no change from 2008 itself to 2021. Still, COPD is the leading cause of death in India. Uh, our problem statement is respiratory diseases is the second leading cause of death in India and third leading cause of death around the world. Then every year around 10 crore Indians are suffering from the lung diseases, and out of them 10 lakh Indians are losing their life because of this diseases. The reason for such high rate of diseases is not because of the lack of medicine, but because of the late diagnosis. The reason for late diagnosis are many. For example, basic human psychology. Like we all think that it won't happen to us. Like I will say in Telugu, మనం అందరం అనుకుంటాం ఒక డిసీజ్ ఏదైనా ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు నాకెందుకు వస్తుంది అన్నట్టు అనుకుంటాం సిమ్టమ్స్ ఉండవు కదా అని చెప్పేసి ఆ థాట్ ప్రాసెస్ అనేది కరెక్ట్ కాదు సో వీ నీడ్ టు గో ఫర్ రెగ్యులర్ చెకప్ to detect a disease at an early stage. The second leading reason for not getting diagnosed at an early stage is no or least symptoms at an early stage. Third reason is invasive methodology. We all fear for at present for diagnosis we use X-rays, CT scans, and radiation methodologies. So we people fear for more exposure because the more we expose ourselves to radiation, the more the chances for cancer occurrence increases. The fourth reason is costly diagnosis. It costs around 3K to 5K to get diagnosed. So there is a need for a new medical device without to diagnose lung disease at an early stage without the use of radiation. For that, we have an idea. If you have a look at the following images, you will notice that these are the graphs that are obtained from the patients of different lung diseases. There is an interesting fact about these lung tones is that the lung tones that come from the patients of the same disease are alike but different from the other diseases. This is the proof of concept of our idea. To early diagnose, we have designed a biomedical device, which is portable. We named it Swastika, and we designed it like by using a machine learning algorithm. Uh, the algorithm we have to learn the mission by different databases. We have to collect it from the care center, and that after machine learning, we can analyze the data. Working of Swastika is like it basically have a 5 step. It involves 5 steps. But firstly, we will like give the test sample to the mission. It will by placing the sensors in the nodal point. Uh, Same in the like we know that heart gives the sounds in the same way. Its lungs also gives us the sounds. So we place the sensors in the nodal point to detect the heart like sounds which will sent by the lungs.
These will be transported to the device transmission. The device will analyze the wave, which will the waves will be compared to the like already existing, like have already learned the mission through machine learning. These will compare the results and will give us results. We named it Swasayu because in Sanskrit, Swasa means breathe and Ayu means life. By diagnosing the breathe, breathe pattern, we can extend the one's life existence. Into this kind of model, we provide B2B and B2C. B2B and B2C also provide subscription type. And the key partners are hospital, regulatory authorities, etc. These are data collection from the patients and development AI algorithm. Into value proposition, these are basically the invasive methods. They are mostly costly, portable. The frequent exposures may lead to cancer. When we provide a sound analysis technique, portable, can be used at home. There's no radiation charge. Target market. We mostly our target audience are insurance companies and highly polluted metropolitan cities. Our market size from at the end of 2032 reach around 146.1. Our mission is to save humankind from the lung diseases by detecting at an early stage. Our vision is to save humankind from all kind of diseases using non-invasive technology. సింపుల్గా ఒకటి చెప్తాం అనుకున్నా మా మిషన్ అంటే మా బయోమెడికల్ డేటా చాలా నచ్చింది. ఒక స్పెసిఫిక్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళ సౌండ్ ప్యాటర్న్ ఒకలా ఉంటుంది, ఆస్మా పేషెంట్ యొక్క సౌండ్ ప్యాటర్న్ ఒకలా ఉంటుంది, సిఓపిడి యొక్క సౌండ్ ప్యాటర్న్ ఒకలా ఉంటుంది. మేము అదంతా తీసుకెళ్ళి మిషన్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథం యూజ్ చేసుకుని ఒక మిషన్ ని ట్రైన్ చేస్తాం. సో దట్ దాని దగ్గర డేటా ఉంటుంది. అంటే లంగ్స్ లైక్ ఆస్మా పేషెంట్ నుంచి వచ్చే లంగ్ సౌండ్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ డేటాబేస్ ఉంటుంది. అది ట్రైన్ చేసిన తర్వాత కొత్తగా పేషెంట్ వస్తారు కదా, కొత్తగా పేషెంట్ వచ్చిన సౌండ్ ప్యాటర్న్ దీనికి ఇస్తాం. ఇది మ్యాచ్అప్ చేస్తుంది ఉన్న వాటితో మ్యాచ్. సింపుల్ టెక్నిక్, సింపుల్ మ్యాచ్అప్ చేసి డిసీజ్ ఉందా లేదా, హెల్దీ పేషెంటా ఆర్ సిఓపిడి పేషెంటా ఆర్ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు అనేది. మాకున్న ఛాలెంజ్ ఏంటంటే డేటాబేస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. అట్ ప్రజెంట్ అయితే అరౌండ్ 800 సౌండ్ వేవ్స్ మాత్రమే ఆన్లైన్లో మాకు ఉంది. సో మేము హాస్పిటల్స్ వాళ్ళతో టై అప్ ఇంకా హై డేటాబేస్ కావాలి. ఒక మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథం ట్రైన్ చేయాలంటే అరౌండ్ కొన్ని థౌజండ్ అంటే 50,000 to 1 lakh సౌండ్స్ అనేవి మాకు కావాలి. సో ఇది మాకున్న ఛాలెంజ్. థ్యాంక్ యూ. అరౌండ్ 800 ఉంది. ఏ సార్ ఏఎంఎల్ ఫ్యాకల్టీ మాకు చెప్పారు తక్కువ ఉంది, ఇంకా మీకు ట్రైన్ చేయాలంటే ఇది సరిపోదని చెప్పి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఏఐ ఇమేజ్ మేము అది మిషన్ లేదు, మేము అది ప్రాంప్ట్ ఇచ్చి మేము చేస్తున్నాం. ఏ జనరేటెడ్ ఇమేజ్ ఏమవుతుంది, మేము ప్రాంప్ట్ ఇస్తాం ఎలా ఉండాలనేది. నో మ్యామ్, నో మ్యామ్. స్పైరోమెట్రీ బిగిన్ యూస్ స్పైరోమెట్రీ యూస్ చేస్తాం. లైక్ సిటీ స్కాన్ యూస్ చేయొచ్చు. డివైస్ అయితే మోస్ట్లీ ఎక్కువ మంది యూస్ చేసి స్పైరోమెట్రీ సార్. స్పైరోమీటర్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ క్లోజ్ చేసి ఉంచాలి, అంటే బ్రీత్ ఉంటే అది కొంచెం పేషెంట్ అన్కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అవుతారు. కంఫర్ట్ అంటే నాన్ ఇన్వెసివ్ మెథడ్ యా సార్. పేషెంట్ కంఫర్ట్నెస్ అనేది మా దాంతో కలిసి స్పైరోమెట్రీ తెలుసు. స్పైరోమెట్రీ స్పైరోమెట్రీ ఎలా అంటే అరౌండ్ 15 to 20 minutes అనేది కంప్లీట్ నోట్ క్లోజ్ చేస్తారు సార్. ఆ మౌత్ పైప్ తోనే 15 to 20 minutes ఓరల్ బ్రీతింగ్ ఇవ్వాలి.
అది కొంచెం అన్‌కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతున్నారు పేషెంట్. సో, ఇదైతే అసల పేషెంట్ ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ మాకు అక్కర్లేదు. అది అన్‌కాన్షియస్ ఇది అన్‌కాన్షియస్ అసల కండిషన్ రాదు. అంటే అతను పేషెంట్ ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ మాకు అంత అక్కర్లేదు దీంతో అయితే. అక్కడైతే పేషెంట్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఉందండి సిఓపీడీతో. స్కిల్స్ అయితే కొన్ని ఉన్నాయి సార్. బట్ అది డాక్టర్స్‌తో మాట్లాడుతాను ఇంకా. యాహ్! సింబల్. లంగ్స్‌లో డిఫరెంట్ సౌండ్స్, వీజింగ్స్ అండ్ క్రాకిల్స్. సింప్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఓకే సార్. సింప్టమ్స్ లేనప్పుడు ఇనీషియల్ స్టేజెస్ అన్నట్టుగా మేము
Thank you. So, good afternoon, everyone. I'm Bharat Simha. I'm from fourth year B Farm VIPER. So, before going into the presentation, I would like to ask you one question. Do everyone like your hair? Tell me honestly. As humans, we like our hair to have hair. So, what if we lose our hair in a cancer therapy, in a chemotherapy? So, I bought a device which is named Jata. Jata means Shiva's Lord Shiva's hair. So with the reference of Jeta, with the reference of that, I bought a device known as Jeta. What does this device do? So Jeta, Jata. So if you see, if anyone had a interaction with a cancer patient in recent times, who is that? Who said it? Ah, ah, I would like. What was their main problem? In the cancer therapy and chemotherapy, what was the main problem? Exactly. Hair loss. Hair loss, if we talk about cancer, a patient who suffers from cancer will love to have cancer, but not hair fall. Huh. Yeah. I mean, if they go into the society, they would feel low, very low esteem, right? If they go to their public, if they go to the public places, everyone would laugh at them. I mean, more for girls, not about the males. For females, it would be they would be have come with device which has a problem statement affects self-esteem. Hair, you know, hair loss can affect our self-esteem. Deterrent to treatment. So if a person like me who even got cancer would get afraid to go and get chemotherapy because of hair fall. I love my hair. It's I love my hair. I don't want to get the treatment because I lose my hair. Emotional distress, as you all know, the society standards, society pressure, peer pressure, it would lead the patient uh, to get a lot of stress. Social withdrawal, they would not attend any of the social events, they would not come to any parties, they would not gather in any public places. So these four are the main problem statements for the cancer patients who are having hair loss. Okay. My target market. So how does this product work? Firstly, my product works like a cooling gel which passes from a device to our
we would put a cap for a patient, cancer patient. So this cooling gel would flow into the cap and again it goes into the device. When our hair follicle uh, it it lies in a lower temperature, there would be no damage to the hair follicle. I mean, provided not 100%, at least we can stop 80% of the damage to the hair follicle. So uh, if we stop the 80% of the problem, I mean, I would love to speak in Telugu for some time. ఒకవేళ హెయిర్ ఫాలికల్ని కనుక మనం కాపాడుకోగలిగితే, మన హెయిర్ ఫాలికల్ని కాపాడుకోగలిగితే మన హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా వరకు తగ్గుతుంది. హెయిర్ ఫాల్, హెయిర్ లాస్, టూ కాన్సెప్ట్స్. హెయిర్ ఫాల్ అంటే మనందరికీ జరిగేది ఎవ్రీడే. హెయిర్ లాస్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి అవుతుంది. సో ఆ హెయిర్ లాస్ని మన ప్రోడక్ట్ వల్ల తగ్గించవచ్చు. సో దీని టార్గెట్ ఎవరెవరిని చేస్తాము అని అంటే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఫస్ట్లీ. Every day we'd go to them, we'll give the therapy. This therapy works like before and after the chemotherapy. 40 minutes before the chemotherapy and 40 minutes after chemotherapy. So there would be no effect. I mean, there would be no immediate effect of the chemotherapy on the hair follicles, right? Next, healthcare providers. We would go to the healthcare providers and we would offer them our project, and they would we'll sell our product to them. They can market them. They can make the use of it. Oncology treatment centers, same. For the cancer treatment, most of the patients would go to oncology treatment centers. So we will sell our product there. And next, growing market size. We all know, everyone at least 5 members are suffering from cancer right now. So growing market, keeping growing market business model, direct sales to hospitals. We'll sell them. Leasing options for providers. We would provide our product for lease. We would provide product for lease. Partnerships with treatment centers. We'll make a partnership like if a sitting costs around 2,000 to 3,000 rupees, we would love to get it at least 20 to 30% of the share to us. Next, maintenance and service contracts. For the product what we have developed, we will give them maintenance and we will give them service contracts so that we will get money, a small bit of money back. Next, what is the main agenda? What is a SWOT means? First thing, we'll use proprietary cooling technology. We'll use only cooling technology. There would be no changes in the chemotherapy. Second, higher effectiveness compared to existing methods. What are the existing methods? No, there is no such proper existing method for the hair loss for the cancer treatment in nowadays. So that our product can be very useful for the society. Third, enhanced patient comfort and compliance. Patient would feel no pain. There is no pain for the patient. He or she happily relaxes and have the session for at least 30 to 40 minutes. Next, clinically validated with, I have studied this in the breastcancer.org. If you guys can check it out, it would be great. I've studied this because this cooling technology was approved by FDA. So we have no problem for now for getting getting more permissions from FDA. Next, my market size is 85% because in 100%, if you take 100 people, if I go and tell about my product to at least 80 people, they would happily take the product because ఇప్పుడు మనము వెళ్ళి నా ప్రోడక్ట్ ఖచ్చితంగా పనిచేస్తుంది అని అంటే, నీ హెయిర్ ఫాల్ ఆపుతుంది అని అంటే, అది ఫాల్ ఆగాలి, నేను ఆపుతాను. 100 నుంచి అట్లీస్ట్ 100% కాకపోయినా 80% అయితే నేను ఆపగలను. అది నా క్యాలిబర్. సో నేను వాళ్ళకి చెప్తాను 80% నేను మీద ఆపుతాను అని అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మన ప్రోడక్ట్ని తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటారు. నెక్స్ట్, ఇది
ఫండ్ రేజ్ అయితే ఫండ్ రేజ్ కోసం క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఫండ్ ఇన్ మై ప్రాజెక్ట్ థ్యాంక్ యూ. Presentation. So what you are using, you are going to use some gel. So what is the expected temperature you'll reach the gel? It would be around 0 to 6 degrees Celsius, sir. 0 to 6. 6 degrees. So if you maintain 0 to 6 degrees, you'll never lose weight. I'm not saying we'll never lose, sir. At least some part of, I mean, not, we don't become bald, sir. At least, yeah. Hair thinning may Okay, happen. okay. Hair thinning may happen. No, sir. no, no. Yeah. My concern is like, means you do not require any medicine in Canada. They are living at temperature -1, -2. Okay. I got you, sir. Exactly. If we live in Canada, they have the room temperatures. I mean, they maintain the room temperature even in the hospital. Okay. Chemotherapy can done be only around room temperature. Around room temperature, man chemotherapy just. Please first understand that. Usually the chemotherapy will give every 15 days or every month. The drug, it doesn't mean that drug works only half an hour. Drug is going to work with the next 15 days. How can you say that when you are taking care of the patient only for half an hour during the injection time? Hair follicle, I mean, according to what I read, I'm telling you information what I read. మనం తీసుకున్న ఇంజెక్షన్ తర్వాత మన హెయిర్ ఫాలికల్ మీద అట్లీస్ట్ 1 to 2 hours వరకే దాని ఎఫెక్ట్ ఉంటుందండి సార్. తర్వాత దాని ఎక్కువ హెయిర్ మీద ఎక్కువ చూపిదండి. సో మనం ఈ ఈ ప్రోడక్ట్ ని కనుక ఒక 1 hour ఫస్ట్ ఒక 40 minutes కీమోథెరపీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 40 minutes ఇస్తే మన హెయిర్ ఫాలికల్ అనేది మరీ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. So what you said, some like website USFDA. What you got the data from? breastcancer.org, sir. The Okay. website. So I've gone through this, sir. అంటే క్యాన్సర్ గురించి మొత్తం చదువు. ఈ కూలింగ్ టెక్నాలజీ అనే దానికి FDA వాళ్ళు ఇచ్చారండి సార్, పర్మిషన్ ఇచ్చారు, చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఎక్కడ ఇవ్వట్లేదు సార్. జెల్తో మన బ్రెయిన్ కి కానీ స్కిన్ స్కాల్ప్ కి కానీ ఎటువంటి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఉంటుంది. ఓన్లీ విల్ యూజ్ ఎ క్యాప్. ఆ క్యాప్ లోకి మనం జెల్ని పంపిస్తాం కాబట్టి రెండుకి ఎటువంటి కాంటాక్ట్ ఉండదు కాబట్టి FDA ఈజీగా ఒప్పుకుందండి సార్ దాన్ని. నో మ్యామ్, ఐ గెస్ నో. no, FDA approved whether there is a relation between the cooling technology and hair fall. Because it is external use, FDA will approve. There's nothing is there. Like you are not doing anything na body. External use kada. దానికన్నా మీరు జెల్ కన్నా వై కాంట్ యూజ్ సింపుల్ క్యాప్ సెన్సార్ తో? జెల్ కంఫర్టబుల్ కాదు కదా. జెల్ మనం జస్ట్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఆ కూలింగ్ కి క్యాప్ వాడచ్చు కదా. అదే సార్, క్యాపే వాడుతున్నాం సార్. దాని లోపలికి జెల్ పంపిస్తాం ఇంకా ఈవెన్ సెన్సార్ తో క్యాప్ అంటే కూలింగ్ సెన్సార్. కూలింగ్ సెన్సార్స్ అంటున్నారు. కూలింగ్ సెన్సార్స్ ఏమో సార్, ఏదన్నా చిన్న డ్యామేజ్ అయింది అని అంటే పార్ట్ అంతా కూలింగ్ సెన్సార్ అయి కాదు. I think like I got it. So we have military. Those who are working -20, వాళ్ళు క్యాప్స్ వాడతారు. హీటింగ్ క్యాప్స్ వాడతారు. హీటింగ్ క్యాప్స్ ప్లేస్ లో కూలింగ్ క్యాప్స్ అంతే. కూలింగ్ క్యాప్స్ మరీ 0 to 6 degrees. 0 to controlled. That can be controlled with mobile. Temperature be controlled with mobile. AC control lage. Just to explore this. Yeah. Okay, right. జుట్టు పోకూడదంటే ఆ మాత్రం తట్టుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్ లో హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చోగలవా అంటే మ్యామ్ అలా అని కాదు మ్యామ్, మనం రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాం మ్యామ్. మరీ 0 degrees దగ్గరే పెట్టాం కదా మ్యామ్. 0 to 6 మళ్ళీ 0 to 6 అలా రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాం. అప్పుడు న్యూరాన్స్ ఇలా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఆల్రెడీ సెన్సిటివ్ గా ఉంటాయి కదా, సెన్సిటివ్ గా ఉంటాయి. Half an hour effect. I don't think it's only after. So, but area drug that is the area under the curve.
మనం ఇచ్చామంటే తీసుకెళ్ళి 15 రోజుల వరకు అలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఏముంటుంది, హీట్ మీద ఉంటుంది. The biological property of the drug is depending upon the concentration of the drug available in the blood. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం, ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత తగ్గిపోద్ది అంటున్నారు. అది ఒకసారి చూడండి. Thank you. ఐడియాస్ ఉన్నాయి, టీమ్స్ ఇప్పుడు లేవు మేడం, తెలియదు. ఐడియా చెప్పండి, చెప్తారు కదా. Good afternoon, everyone. I'm Sahitya, and I'm with my team, Sharon. Our project today is the Wellness Corner, discovering Ayurvedic and nutraceuticals through vending. So our problem statement. Our problem statement is where people are very health conscious about common elements in normal diseases, and who are especially wanting to approach Ayurvedic and natural medicines and the natural sources, natural approaches. So there are no spaces outside public spaces providing Ayurvedic medicines inaccessible to everyone. We can see allopathy medicines and other medicines available at n number of places in public places. But whereas coming to Ayurvedic medicines are not easily available, we need to travel to some other areas, might not be available as allopathy medicines. So we are bringing Ayurvedic medicines to approach for public easy accessibility through vending machines. So the further solution will be given by మార్కెట్ లో మనకి ఫుడ్ వెండింగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి, కూల్ డ్రింక్ వెండింగ్ మిషన్స్, మెడిసిన్ వెండింగ్ మిషన్స్ అలోపతిలో మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓటీసీ టాబ్లెట్ ఆయుర్వేదిక్ లో డెవలప్ కొన్ని లిమిటెడ్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ వరకు తీసుకొని మార్కెట్ లో తీసుకెళ్తాం. ఎందుకు లేవు వెండింగ్ మిషన్స్? అది ఎందుకు లేవు అంటున్నాను. వాట్ ఇస్ ద రీజన్? మేబీ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి వెండింగ్ మిషన్ కి మార్కెట్ లేదు. అందులో ఉన్నాయి అంటున్నారు. మార్కెట్ జనరల్ గా వెండింగ్ మిషన్స్ కి మార్కెట్ లేదు. మార్కెట్ లేని దానికి మరి ప్రోడక్ట్ ఎలా చేస్తాం? అదే ఆయుర్వేదిక్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో అందరూ ఆయుర్వేదిక్ అలోపతిక్ ఉంటే సేమ్ మెడిసిన్ దీనికి కూడా వాడచ్చు కదా, సేమ్ మెషిన్ వీటికి కూడా వాడచ్చు కదా, అదే మెషిన్ అదే టెక్నాలజీ వాడచ్చు కదా అంటున్నది. ఇవి సైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంతే.
అలోపతి కింద వస్తుంది, యాక్చువల్ కింద వస్తుంది. బట్ యువర్ డివైస్ ఇస్ మెకానికల్ డివైస్ రైట్? దాని ఏదంటే ఏం కదా, మిషన్ తెలియదు కదా, ఆయుర్వేదిక్ అలోపతికి మిషన్ తెలియదు కదా. ఐడియా కూడా అదే. ఆయుర్వేదిక్ లో లేవు కాబట్టి అదే నేను అడుగుతాను, అలోపతిక్ ఉన్న మెషిన్స్ దీన్నే సేమ్ వాడే, అది సేమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరే దీనికి చేయొచ్చు కదా అంటున్నాను. ఎందుకు చేయలేదంటే దానికి ఎక్కువ యూసేజ్ లేదు కాబట్టి, ఎక్కువ వాడేవాళ్ళు లేరు కాబట్టి, బిజినెస్ లేదు కాబట్టి చేయలేం. బిజినెస్ లేదేమో. ఎవరికి మీ కస్టమర్స్ ఎవరు, ఎండ్ యూజర్ దీనికి ఎవరు కొంటారు మీ దగ్గర మిషన్? ఆల్రెడీ ఆయుర్వేదిక్ వాడుతున్న వాళ్ళే అలోపతి కాకుండా ఆయుర్వేదిక్ కి వెళ్తారు. సో వాళ్ళనే మా కస్టమర్స్ ఎంత ఉంటుంది మిషన్ కాస్ట్? ఓకే, వాళ్ళు కొంటారు. ఆయుర్వేదిక్ షాప్స్ కమ్. ఉండదు, షాప్ ఉంటారు ఎవరు. మాల్స్ లో పెట్టుకోవచ్చు, బస్ స్టాండ్స్ లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఈజీగా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. ఈపీటీ లేకపోయినా పర్లేదు. Hello everyone. So our product is Lumascot. Can anybody guess? Anybody guess what's Lumascot? Okay. Any guesses what Lumascot can be? Yeah, I will give you all the answers to it at the end. So basically Lumascot, this was Anil's idea. We have helped him making in this PPT and overcoming the hurdles for making this idea a perfect idea. So basically around the world, there are nearly 39 million people who are blind, and in India, there are 13 million Indian which are blind. So generally we see blind people walking. They cannot travel by their own means, or they cannot cross the road by their own. They need someone help and assistance. So every child become blind each year, and around for every 5 seconds, a man turns blind. They cannot walk by their own, and they cannot have a proper social life as they cannot travel. So this is where we come in. We make the product Lumascot. So basically, this is a stick which has a camera attached to it, a 360-degree camera which can rotate frontwards and backwards, which has a sensors
which help in detecting whether there is any object in front of the person, and it gives a siren or a vibration to the person who is holding the stick. So this is Lumascot. This is the proof of existence. Actually, IIT Delhi people has made a basic version of Lumascot. They have made a white cane, which only gives a vibration when there is a certain object. So we have made a modified version of it. So here, in the blinding stick, Anil, can you tell me what do we attach it? We are using three major parts. That is, one is a blind stick, and second one is a mobile, and third one is an earphone. When the blind stick consists of some sensors, they are called ultrasound sensors and laser sensor and Bluetooth. This ultrasound sensor gives a distance at what distance the object is there, and this IDR sensor, this sensor can create a 3D image of it. As we can see in the Tesla cars and some of the self-driving cars, there is some parking sensors, and that can detect and shows a 3D image, and that passes by it. Like that, we can create a 3D picture, and that we will set a software where it can navigate the route beside some from it. And it can be here to the blind people through the earphone. So in the manufacturing, basically we give a biodegradable and usable stick, and not biodegradable, reusable stick, and which has the LIDR sensor. Usually LIDR sensor costs around 200, and the ultrasound sensor which costs around 250, and a camera. So basically we can make the stick at around the cost of, we can make it available in the market at around the cost of 12 to 1500. That's the price of the stick. So basically, our targeted customers are blind people and healthcare professionals, and in the metropolitan cities and in the hospitals.